Okay, so సేమ్ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటున్నట్టుంది. ఇలా కాకుండా ఎలా ఉన్నా రావాలి అంటే ఓకే, దీన్ని స్ప్లిట్ చేద్దామండి, అంతే, ఇంకేం చేయలేం మనం. సో అండ్ అండ్ 1 0 to 9 అండ్ ఓకేనా. ఓకే. సో మేబీ సో రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో మీరు రెగ్యులర్ క్వశ్చన్లో ప్రతిదీ ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను కదా, దీంట్లో చూడొచ్చు అనమాట. ఓకేనా. ఆ, ఈ బ్రాకెట్స్ ఏం చేస్తాయి? సో బ్రాకెట్స్ ఇక్కడ పెట్టాను చూడండి. ఏది స్క్వేర్ if you give the inside square bracket it will match any one of value. ఓకేనా. సో మనం ఇక్కడ ఇది ఇస్తే ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లోపల ఏది ఇచ్చినా కూడా దాంట్లో 1 వాల్యూ మ్యాచ్ అయినా కూడా రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో అది ఎన్ని వాల్యూస్ అంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉండాలి అని చూడాలనుకుంటే యూ క్యాన్ గివ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్లా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఇస్తే ఎన్నిసార్లు అక్కరెన్స్ ఉండాలంటే అన్నిసార్లు. ఓకేనా. ఇట్లా ప్లస్ ఇస్తే ఒకసారి ఖచ్చితంగా అక్కర్ అవ్వాలి అని. చదివారా ఇది? ఎనీ డౌట్స్? ఏంటి ఎవరు ఆన్సర్ చేయరు? అందరు జాయిన్ అయినారా లేదా? క్లియర్ విషయం. ఓకే, దుర్గా, చైతన్య, తిరుమల. యా, నాకు ఇదే డౌట్ విష్ణు. వింటున్నాను విష్ణు. ఓకే, తిరుమల. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్రాక్టీస్ చేయాలా, మీరు టైం తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, చైతన్య. ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అన్నారు ఎగ్జాక్ట్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, మళ్ళీ మళ్ళీ మర్చిపోతారు మీరు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎంతవరకు అయిపోయినాయి మనకు? రేఖ ఎక్స్ప్రెషన్ వరకు అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ 7:30కి అన్నారు కదా విష్ణు. నేను మార్చాను కదండి, అంటే అడిగితే కన్సర్న్స్ చెప్పారు అందులో కొంతమంది. సో ఓకే, అంటే డైలీ 7:30కా? అట్లా అనుకున్నాను. అంటే మీరు నిజంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? సో ఓన్లీ క్లాస్ వింటే నథింగ్, అది జస్ట్ గాల్లో విన్నట్టే, గుర్తున్నట్టే ఉండదు కానీ ఏం గుర్తుండదు. ఐఎమ్ సీరియస్. ఓకేనా. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి గ్రూప్లో ఒక్క డౌట్ కూడా అడగలేదంటే అసలు మీరు ఏం ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు. నేను ఎందుకంటే ఇంకేం చెప్పలేను. ఓకే, నెక్స్ట్ వ్యూస్. ఓకే,
So what is synonym? ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ ఇవ్వడం అన్న టేబుల్ So alias name ఇవ్వడం. Okay. alias. So అలాగే view వచ్చేసి so if you have some query, right? So if there is any select statement, you can name it. Okay, that is called as a view. We have two types of views. One is normal view and metallized view. So now normal view lo we have two types. One is simple view and complex view. Okay na? So views వచ్చేసి view, metallized view and metallized view. Okay, so views లో simple view, simple and complex. So simple view అంటే ఏంటంటే just logical representation of the select query or a table. Okay, no? So if you have created view on one table, that is called as a simple table. If you have created multiple tables, so select statement లో multiple tables ఉంటే దాన్ని కాంప్లెక్స్ వ్యూ అంటాము. ఒకటే టేబుల్ ఉంటే దాన్ని సింపుల్ వ్యూ అంటాం. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ ఏ వ్యూ. సో మీరు వ్యూస్ ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. సో ఎప్పుడైనా సరే సో టేబుల్స్ కిందనే వ్యూస్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఇది టేబుల్స్, దీని కిందనే వ్యూస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మన స్కీమాలో ఏం వ్యూస్ లేవు, ఎందుకంటే మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి. లెట్స్ క్రియేట్ ఏ వ్యూ. క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ ఏ వ్యూ ఆర్ రీప్లేస్ వ్యూ. Select star from employees where salary greater than 15,000. Or spelling wrong. Create. అది కాదు ఇష్యూ. సో నేను ఇక్కడ ఎట్లయితే ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చున్నానో అవన్నీ ఇష్యూ వస్తున్నాయి. తీసేద్దాం ఒకసారి. కంట్రోల్ ఎఫ్, ఇది ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ తీసేద్దాం. ఓకే, క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్. వ్యూ నేమ్ కూడా ఇవ్వాలి కదా. వ్యూ నేమ్ ఓకే ఓకే, క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ వ్యూ నేమ్. క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ వ్యూ. ఓకే ఓకే, సో ఇక్కడ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ సాలరీ. ఓకే, అండర్ స్కోర్ వ్యూ. మీరు ఎక్కడైనా రియల్ టైంలో అండర్ స్కోర్ వి కనపెడితే అది వ్యూ అనమాట. సో ఎంవి కనపెడితే అది మెటలైజ్ వ్యూ, ఓన్లీ వి కనపెడితే అది నార్మల్ వ్యూ అని. మిస్సింగ్ కీవర్డ్ క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ వ్యూ టేబుల్ నేమ్ యాజ్ మిస్సింగ్. ఓకే, ఇన్వాల్ సాలరీ లేదంటుంది. సాలరీ లేదా ఎంప్లాయీలో ఉంటుంది. ఓకే ఓకేనా, క్రియేటెడ్. జస్ట్ ఇఫ్ యూ రిఫ్రెష్ ఇట్ హియర్, సీ. సో దీని ఎస్క్యూఎల్ చూస్తే, so it will take all columns from the type table where salary greater than 15,000. So views enduku ante, so if you want to give some column level restrictions,
సో టేబుల్కి యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా వీ కెన్ గివ్ ఇట్ టు ఓన్లీ వ్యూస్. ఓకేనా, ఒక టేబుల్లో 100 కాలమ్స్ ఉన్నాయంటే 100 కాలమ్ యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ 50 కాలమ్స్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే వీ కెన్ యూస్ వ్యూస్. మెయిన్ రీజన్ ఇది. ఇంకోటి రిపోర్టింగ్ పర్పస్. ఓకేనా, రిపోర్టింగ్ పర్పస్ సెలెక్ట్ క్వరీస్ ప్రతిసారి సెలెక్ట్ క్వరీస్ పెట్టాలంటే కష్టం కదా. ఓకే, దే విల్ సేవ్ ద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఎ వ్యూ, దే కెన్ జస్ట్ సింప్లీ ఫైర్ ద వ్యూస్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం వ్యూ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఏదైతే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందో, సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ you will get 4 records, right? The same select star from emp underscore salary underscore view. ఎందుకు ఇదంతా సెలెక్ట్ అవుతుంది? Okay, you will see the same output for the view output also. Any doubts so far? No, Vishnu. Clear? Andar clear? So view is nothing but a logical representation of table. Okay, table or select statement. So ఈ select statement కి just మనం ఈ నేమ్ ఇస్తున్నాం. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ వ్యూ it will execute back and this statement and it will give the output. Okay, views used for mainly used for the column level restrictions. If you have any privacy in the column level, you can create a view and you can give it to users, and it is used for the business reporting purpose. If you want to run some queries backend, so we can store that query as a view, then we can run it. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇది సింపుల్ క్వరీ కదా, మనకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంది క్వరీ. సో ప్రతిసారి అది కాపీ చేసుకొని రన్ చేయడం అంటే కష్టం కదా. సో దాన్ని ఒక వ్యూలా సేవ్ చేసుకొని దాన్ని మనం ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. క్లియర్ సో ఫార్? అలా దీని ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్సీ ఉంటుందా? టేబుల్ కంటే ఫిజికల్ మెమరీ ఆక్యుపేషన్ ఉంటుంది. No, for the logical view we don't have any physical, only materialized view we have a physical existence. ఓకే. ఇది లాజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో ఎనీ రన్ ఎనీథింగ్ టైమ్ లో అప్డేట్ మటుకే any updates in the table automatically reflects in the view. It just a select statement, right? Nothing change, nothing related to data. So whatever data available in the base table, it will return that value. అర్థమవుతుందా? సో ఏదైతే బేస్ టేబుల్ లో డేటా ఉందో దాన్ని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. నథింగ్ రిలేటెడ్ టు డేటా, జస్ట్ టేబుల్లో ఏది ఉంటే అది ఇస్తుంది అంతే. క్లియర్? So this is simple view. If you have one table in the script, select statement, it is a simple view. So you can do DDL and DMLs on the simple view because it's only one table, right? So if you want delete from emp salary underscore view where employee ID is equal to 2. సో 1 row deleted. మీరు ఇక్కడ డిలీట్ చేసినా కూడా ఇది టేబుల్లోనే డిలీట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సి యూ విల్ నాట్ సీ ద 2 record here. Anything you can insert, update, delete. DML operations can be done in the simple view. This view, simple view. Is it clear? అర్థమవుతుందా లేదా? హరి, శివ, చైతన్య. డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మరి ఇంకోటి రన్ చేస్తే 2 వచ్చింది కదా అన్న రికార్డు. నేను రోల్ బ్యాక్ చేశాను కదా ఇప్పుడు. ఓకే.
Sorry, let me delete it again. I'll show you. Okay, so delete. Okay. So you can see 2 records here, 3 records here, and you can see same. Okay, I'll just scroll back. You can see 4 records here. Here also you can see 4 records. Clear? Sai, any doubts? Clear, Sai? ఒకసారి ఏ చెప్పమంటూ? సెలెక్ట్ వ్యూ పాయింట్ హిందూ వ్యూ పాయింట్ సో నువ్వు లేట్గా జాయిన్ అయినావా? సో ఓకే. సో వ్యూస్ వచ్చేసి 2 టైప్స్. ఓకే, వన్ ఈజ్ నార్మల్ వ్యూ అండ్ మెటలైజ్డ్ వ్యూ. సో నార్మల్ వ్యూ జస్ట్ లాజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో ఇట్ విల్ నాట్ స్టోర్ ద డేటా. Metallized view will store the data. Okay, so in views we have 2 types of views. One is simple view and complex view. Simple view you can create it based on the one table. Okay, if you created a view on top of one table, you can call it as a simple view. So simple create statement, view statement like this. Okay, no? So ఏదైతే select statement తీసుకున్నావో దాన్ని తీసుకొని just to create or replace a view ఇది తీసుకుంటే ఇది view creation. Okay, it is mainly used for the column level restrictions. If you have 100 tables in a 100 columns in a table, but you don't want to give all columns to the user, you want to just give 50 or 60 columns, then you can create a view and we can give it to that view details, so that they'll not able to access the table, but they can access the view. ఓకే, దీనికి మనం సేమ్ అలాగే మనం గ్రాంట్స్ ఇచ్చాం కదా, అలాగే ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. సో గ్రాంట్స్ ఇస్తే వాళ్ళు టేబుల్ మటుకు యాక్సెస్ చేయలేరు, వ్యూస్ మటుకు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. Okay, so on simple view we can perform the DML operations, either delete, update, insert. We can I mean DML operations మనం perform చేయొచ్చు on simple view. Okay, any doubts, any other doubts? Durga, Hari? Okay, so complex view అంటే nothing but if you have, I mean in your select query, if you have more than one table, it is called as a complex view. Okay, so let's use any one query. See, this is one query, right? We are using more than one table. Okay, so create or replace a view as, so I'll change this name, employee complex view, see better than last one, DEPT underscore complex view. Okay, so record view created. Okay, now let me run this view. Let's start from okay. So if you run this statement as this view, you'll get the same. So let me try to delete any record from this. This is, I told you, this is a complex view, right? So delete, let's see whether you can delete or not. Delete from where employee ID is equal to 121. It's deleted.
Okay, maybe here we are using only one table, right? This is the reason it's deleted. So main one table kada, just the okay. This is the reason. Okay, let me roll back. Let's create one more view. Select star from employee, comma. Oh, this is same table. Oh, okay. Departments. Okay, D. Where employees HR తీసుకున్నారా HR alias name సేమ్ ఇచ్చారండి. ఓకే తీసేస్తా. ఓకే సో వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈ డాట్ డి డాట్ వాట్స్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే and salary greater than 10,000. Okay, so you'll get 15 records. So if you want to drop view, just drop view name. I'm just dropping this view. I'll use other statement to create the same view. Okay, so dropped. I will use same statement for this query. Okay, insufficient privileges database without what is this? Create table schema, table underscore sh. Insufficient privileges to attempt was made perform database operation without necessary privileges. దీంట్లో మల్టిపుల్ చేసేటప్పుడు పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలి నేను. Why it's just ఫస్ట్ ఏమన్నా సింగిల్ టేబుల్ మీద కదా చేసింది, సింగిల్ టేబుల్ మీద అయితే అవసరం లేదు. create or replace view. Do we have these tables in our schema? No, right? So let's create table create table departments and select star from HR dot departments. Okay, create table departments as. Now let's run this. No, can say it right. Duplicate column name. Okay, so ఏమవుతుంది ఇక్కడ డూప్లికేట్ కాలమ్స్ వస్తున్నాయి. సో లెట్స్ టేక్ దట్. ఎక్కడ వస్తున్నాయి డూప్లికేట్ కాలమ్స్? మేనేజర్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ ఐడి. ఓకే, కాపీ పేస్ట్.
So let me delete this and manager ID. So same column names available in the both table, right? That is the reason it's failing. Okay, let's create column ambiguously defined. Okay, which column it is? Department name. Okay, department ID and manager ID. If it is E dot and E dot. Okay. ఓకే. సో, ఎందుకంటే ఇందాక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మనం వేరే టేబుల్స్ కదా! వేరే స్కీమాలో టేబుల్స్ మనం ఇక్కడ వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. అందుకని అది డీబీఏ ప్రివిలేజెస్ అడుగుతుంది. సో, వేరే స్కీమా కాదు. హెచ్ఆర్ స్కీమా డిఫరెంట్ కదా! మన టేబుల్‌లో మన యూజర్‌లో టేబుల్స్ ఉంటే వీ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. ఓకే. సో, లెట్స్ నౌ వీ కెన్ సీ సెలెక్ట్. ఓకే. సో, 15 రికార్డ్స్. Clear? Now let me try to delete 121. Where is 121? We have 121 వచ్చింది అసలు రాలే. So we will take different one. 201. 201. See, cannot delete from the view without exactly on keyword preserved table. Cannot delete view without exactly on key preserved table. ఓకే. సో ఏంటంటుంది ఇది మోర్ దాన్ 1 టేబుల్ ఉంది కదా! దేంట్లో డిలీట్ చేయాలో దానికి తెలియదు. Define the view or table it from the underlying table based tables. Clear? So we can't perform DMLs on complex view. So more than 1 table ఉంటే దానికి దేని మీద పర్ఫామ్ చేయాలో తెలియదు కాబట్టి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. క్లియర్? క్లియర్? ఆన్సర్ చేస్తేనే ఆన్సర్ చేయకుండా వేరే స్కీమాలోంచి మనం తీసుకున్నట్టుగా ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వాలా? ఇవ్వాలి. నార్మల్గా వేరే స్కీమాలో టేబుల్స్ ని ఈ స్కీమాలో వ్యూస్ క్రియేట్ చేయకూడదు. ఓకే. ఓకే. సో దేంట్లో అయితే టేబుల్స్ ఉంటాయో దాంట్లోనే వ్యూస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ వన్ కూడా అంతేనా? ఏ వ్యూ అయినా అంతే. Any other doubts? సో వ్యూస్ దేనికి నార్మల్గా నేను చెప్పాను కదా మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి? అంటే ఆల్ ద కాలమ్స్ కి పర్మిషన్ ఐ మీన్ యాక్సెస్ కాకుండా సెలెక్టెడ్ కి మనం ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు విఎస్ యూజ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. అలాగే వేర్ క్లాస్ వాడేసి మనం ఫిల్టర్ కూడా వాడచ్చు కదా! సో ఓన్లీ ఫ్యూ రికార్డ్స్ మాత్రమే అంటే పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే వాళ్ళకి చూసుకునేలాగా సో డేటా లెవెల్ రిస్ట్రిక్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా! ఓకే. సో డేటా లెవెల్ రిస్ట్రిక్షన్స్, కాలం లెవెల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఫర్ ద రిపోర్టింగ్ పర్పస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ద బిగ్ క్వరీస్ను జాయిన్ చేసుకోవాలనుకోండి. సో అట్లాంటప్పుడు మనం వ్యూస్ క్రియేట్ చేసి దానికి జాయిన్స్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే. క్లియర్? ఇక్కడ దాకా అందరికి క్లియరా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ మెటీరియలైజ్ వ్యూ. సో మెటీరియలైజ్ వ్యూ అంటే ఏంటంటే ఇది టేబుల్ లాగే జస్ట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఓకే. సో మెటీరియలైజ్ వ్యూ పర్పస్ ఏంటంటే సో మనకి టేబుల్లోకి డేటా లోడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో లోడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేస్తుంటే డేటా లెవెల్లో చేంజెస్ వస్తుంటాయి కదా! ఆర్ మనం ట్రంకేట్ అని లోడ్ చేస్తుంటాము సమ్ టేబుల్స్. ఓకే. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక బిగ్ అంటే డిఫరెంట్ టేబుల్స్ నుంచి డేటాను తెచ్చుకొని ఒక రిపోర్టింగ్ జనరేట్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఒకవేళ ఈటీఎల్ లోడ్ చేస్తుంది, ట్రంకేట్ అని లోడ్ చేస్తుంది. దట్ టైం టేబుల్ రన్ అయితే రిపోర్ట్ రన్ అయితే ఏమవుతుంది? టేబుల్ ఉండదు కాబట్టి డేటా రాదు.
సో దాని పర్పస్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ క్వరీ అంతా బిల్డ్ చేసుకొని మనం మెట్లైజ్ వ్యూ చేసుకుంటాము. మెట్లైజ్ వ్యూలో డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. Until you refresh a materialize view, it will not refresh from the table. Okay, once you created materialize view, it will take the data from the all table. అంటే ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ డేటా తీసుకుంటుంది. Until you refresh, it will not change in the materialize view. నువ్వు అంటే ఆటోమేటిక్ రిఫ్రెష్ అయినా పెట్టుకో ఉండాలి, లేకపోతే యూ నీడ్ టు రిఫ్రెష్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. Until unless it will not change the data in the materialize view. టేబుల్లో చేంజ్ అయినా కూడా materialize view లో డేటా చేంజ్ అవ్వదు. క్లియర్? సో మెట్లైజ్ వ్యూ సింటాక్స్ వచ్చేసి కొంచెం కష్టం రాయడం, ఎతకదాం ప్రీవియస్ దాంట్లో. మెట్లైజ్ వ్యూ మెటీరియల్. ఓకే, see this is మెట్లైజ్ వ్యూ సింటాక్స్. Somewhere we need to enable the log also. సో రీఫ్రెష్కి మనకు అంటే కంప్లీట్గా రీఫ్రెష్ ఆటోమేటిక్ రిఫ్రెష్ చేయడానికి we don't have access because it's like a community edition, right? So if you have like corporate, then you can schedule it. లైసెన్స్ ఎవరైతే పే చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ ఆటోమేటిక్ రిఫ్రెష్ అవన్నీ మెట్లైజ్ వీకి వస్తాయి అనమాట. సో మెట్లైజ్ వీక్ ఎప్పుడైనా అడిషనల్ కాస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ అడిషనల్ మెట్లైజ్ వీ ఫర్ నౌ. సో వాట్ ఈస్ దిస్? Oh, first we need to create this table schema. Page join employee view. Okay, so let's create this. Employees department ID. Okay, employees, it's employee in our case. Again, where it is? Where low? What is this? Okay, so departments. Okay. Employees. Okay, so any other? Okay. Netlist view created. Okay, so create log. Future not enabled. Okay, so log enable చేయాలంటే this feature is not enabled. Okay, ఇది ఎందుకంటే రిఫ్రెష్ అయినప్పుడు log సేవ్ అవడానికి. Okay, now let's see the data in the table in the view. Okay, select star from so 106 rows. So it's like complete all joins record.
Okay, here salary range value we are giving like high and low. Okay. Now let me delete it from the employee table. Let's see. So here 106, right? Count 106. Let's see. Delete from employees where employee ID is equal to 197. So I'm deleting this record. Table employee కదా విష్ణు, employees కాదు. Okay. Okay, one row deleted. Let's see whether we have this ID or not. Where Where okay, still we have a record, but table we don't have record. ఇప్పుడు మీరు select లో రాసినా కూడా ఆ select statement లో కూడా అది ఉండదు. లెట్స్ సి select లో 197 ఉందో లేదో చూద్దాం. ఓకేనా, సో చూడండి ఇక్కడ select లో కూడా 190 లేదు. సో ఇందాక ఏమైంది, టేబుల్లో డేటా డిలీట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇందాక చెక్ చేసాము మనం, టేబుల్లో డిలీట్ చేసింది ఇక్కడ డైరెక్ట్ చెక్ చేసాం కదా. ఓకే, నా ఇందాక రివర్స్లో చెక్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు 197 టేబుల్లో డిలీట్ చేసాం, దీంట్లో పోలేదు. లెట్స్ డిలీట్ ఇన్ ద వ్యూ. సో డిలీట్ ఫ్రమ్ వన్ నైంటీ ఉందా. ఓకే, 190 డిలీట్ చేస్తున్నాం. సో డిలీటింగ్ ఫ్రమ్ ద వ్యూ. ఓకే, డేటా మానిపులేషన్ ఆఫ్ నాట్ లీగల్ ఇన్ దిస్. ఓకే, మెట్లైజ్ వ్యూలో మనం వి కాంట్ డూ ఏ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, కరెక్ట్. సో అర్థమవుతుందా? టేబుల్లో డిలీట్ చేయొచ్చు. సో టేబుల్లో డిలీట్ చేసినా కూడా ఓకే, వ్యూలో మెట్లైజ్ రిఫ్లెక్ట్ వ్యూలో అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు అంటిల్ refresh రీఫ్రెష్ చేసేంత వరకు ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు రీఫ్రెష్ చేయడానికి కూడా యాక్సెస్ ఉండదు అనమాట, ఎందుకంటే జస్ట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ మిడిల్ వ్యూ బట్ వీ కెనాట్ రీఫ్రెష్. లెట్స్ సీ హౌ కెన్ టు execute dbms underscore mview dot refresh. ఓకే, సో మనం వ్యూ నేమ్ ఏంటి, సి. your sequence reference not allowed to this contact. ఓకే, సో మనం అది అంటే ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేయలేంలే. ఓకే, ఇది ఒక ప్రోగ్రాము, ఇది అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే పిఎల్ సీక్వెల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అవుతుంది. సో బట్ మనకు యాక్సెస్ లేదు కాబట్టి సో వీ కెనాట్ రీఫ్రెష్ మెట్లైజ్ వ్యూ ఆల్సో. జస్ట్ చూడండి ఎట్లా అంటే సింటాక్స్ ఏంటి, రీఫ్రెష్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏంటి. ఓకేనా, ఇది ఆల్రెడీ రీఫ్రెష్కి మనం ఆల్రెడీ వాడేసాం అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడు రీఫ్రెష్ అవ్వాలి, ఇక్కడ క్రియేట్లోనే మనం స్టార్ట్ డేట్ సిస్ డేట్ నుంచి ప్లస్ సిస్ డేట్ ప్లస్ 1 అంటే ఎవ్రీ 4 hours. ఇదేంటిది 4/24 అంటే 4/24 అంటే ఏంటి, 24 hours ఎవ్రీ 4 hours అంటే 4 hours రిఫ్రెష్ అవ్వాలని అర్థం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ రాసేసాం మనం ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్లో. సో ఎవ్రీ 4 hours స్క్రిప్ట్ రిఫ్రెష్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా లేదా? అర్థమవుతుంది.
ఓకే. అలా 5 అవర్స్ 6 అవర్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా కావాలంటే అలా ఆటోమేటిక్ షెడ్యూల్ పెట్టుకోవచ్చు, లేకుంటే మాన్యువల్గా రిఫ్రెష్ కావాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. సో నార్మల్గా అందరూ మాన్యువల్ రిఫ్రెషే పెడతారు. సో ఏదర్ స్క్రిప్ట్లో కానీ లేకుంటే ఇన్ఫర్మాటిక్ మ్యాపింగ్లో కానీ పెట్టేసి రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద వ్యూస్? సో వ్యూ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఏ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇట్స్ లాజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్. సో మెటీరియల్ వ్యూ అయితే డేటా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. వీ కాంట్ పర్ఫార్మ్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ మెటీరియల్ వ్యూ. వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ద డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ సింపుల్ వ్యూ, నాట్ ఆన్ ద కాంప్లెక్స్ వ్యూ. ఓకే. సో డేటా టేబుల్లో డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సింపుల్ వ్యూలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, బట్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వ్యూ వీ నీడ్ టు రీఫ్రెష్ ఇట్. Okay, until unless if you are not refreshed, it will not reflect in the view, materialized view. Okay, any doubts? View రాలేదా? Okay, materialized view here you can see the separate. Okay, materialized view separate anamata. Here views you have materialized view here. So let's see. ఓకే, మనకు మెటీరియల్ వ్యూ లాగ్ లేదు కాబట్టి ఇది పర్ఫామ్ చేయట్లేదు. ఓకేనా, లాగ్ చేస్తుంటే టేబుల్ స్కీమా డస్ నాట్ let's create that also. Log on EMP. Okay, departments. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో మనకి యాక్సెస్ లేదు కాబట్టి వీ కెనాట్ రిఫ్రెష్. ఎనీ డౌట్స్? సో వ్యూకి మెటీరియల్ వ్యూకి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పండి? ఇఫ్ మనం వ్యూలో డిలీట్ చేస్తే టేబుల్లో కూడా డిలీట్ అవుతుంది. మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూలో మనం డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయలేము. ఓకే, రిఫ్రెష్ చేస్తే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ చేంజెస్ మార్పు. దాని ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు, దీనికి ఫిజికల్ డేటా ఆక్యుపేషన్. ఇది లాజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, అది మెటీరియల్ వ్యూ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఇంకా మెటీరియల్ వ్యూలో డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ వి కెన్ యూస్ కదా? నో, డిఎంఎల్ చేయలేం మెటీరియల్ వ్యూలో. ఓకేనా, సో నార్మల్ వ్యూలో చేయొచ్చు, ఓన్లీ ఫర్ ద సింపుల్ వ్యూస్, నాట్ ఫర్ ద కాంప్లెక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో డిలీట్ చేస్తుంటే ఏమనింది? డేటా మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ నాట్ లీగల్ అని దిస్ డిలీట్ ఫ్రమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్. సో నార్మలైజేషన్ చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ లో చెప్పింది ఏం గుర్తుంది మీకు? నార్మలైజేషన్ స్ప్లిట్ చేయడం. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ we can split into it multiple tables. ఓకే, సో రేపు క్లాస్లో చెప్తానులే, ఇప్పుడు 10 minutes ఉంది కదా. సో ఇంకేం టాపిక్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి మనకు?